אנחנו נתחיל בהקדמה מה זאת מחלת ה-CF ומהו הגן שפגם בו גורם למחלה. בתמונה הזאת אנחנו רואים תאים המצפים את מערכת הנשימה. התאים הללו, בחלק העליון שלהם, נמצאות שערות מיקרוסקופיות הנראות כמו מברשת, והן בעצם נקראות ציליה. השערות הללו עובדות בתוך מים, הן משמשות חלק ממערכת ההגנה של הריאות, ובשיקופית הבאה אנחנו נראה כיצד נוצרים המים שבתוכם השערות עובדות. מה שאנחנו רואים כאן, את החלבון שנקרא CFTR, או ה-Cystic Fibrosis Transmembrane Conductase Regulator, זהו חלבון ממברנלי, שעל פני הממברנה, מה שאנחנו רואים בסגול, נמצאת תעלת כלור. משני הצדדים נמצאים אתרים שקושרים ATP, שזה אנרגיה, ולמטה אנחנו רואים את האתר הרגולטורי, או בעצם הסוויץ' שמפעיל את התעלה הזאת. קשירה של פוספט לאתר הרגולטורי גורמת לקשירה של ATP לאתר שקושר ATP, זה נותן אנרגיה שמפעיל את התעלה, פותח אותה, וכלור יוצא מתוך התא החוצה. אנחנו יכולים לראות שיציאת הכלור גוררת אחריה תנועה של יוני נטרן במפל חשמלי, ואחריהם יוצאים המים במפל אוסמוטי. לעומת זאת ישנן תעלות נטרן, אשר הפעלה שלהם גורמות לספיגה של נטרן לתוך התא, כלור מלווה את הנטרן במפל חשמלי ומים במפל אוסמוטי, וככה בכל היממה יש תנועה של אלקטרוליטים ומים על מנת לשמור על השכבה העדינה של מים שמצפה את מערכת הנשימה. The CFTR gene is located on the long arm of chromosome 7. Under normal circumstances, the DNA is read and transcribed to messenger RNA, during which the introns are spliced out. The messenger RNA strand exits the nucleus of the cell and travels to the ribosome, where it is translated to the immature CFTR protein product. In the endoplasmic reticulum, or ER, other proteins called chaperones help to fold the protein. CFTR is then transferred to the Golgi apparatus. From the Golgi, transport vesicles are created and the CFTR protein is transported to the cell surface membrane. This process is also known as trafficking of CFTR. The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, or CFTR protein, is located in the apical membrane of cells lining the airways and also can be found in other areas of the body, including the sweat glands, intestinal, reproductive, hepatic, and renal epithelia. The CFTR protein facilitates the transport of chloride into and out of cells. CFTR is a complex glycoprotein composed of 1,480 amino acids. CFTR has a regulatory domain that contains phosphorylation sites and connects the proteins to halves. The CFTR protein has two nucleotide binding domains, NBD1 and NBD2, and two transmembrane domains, TMD1 and TMD2. The movement or conductance of chloride across the CFTR protein requires phosphorylation of the regulatory domain by cyclic AMP. In addition, binding and hydrolysis of ATP are required for the opening and closing of the CFTR channel. This process is also known as gating of CFTR. In the sweat glands, CFTR is a major mediator for chloride absorption. Under normal conditions, chloride and sodium ions are reabsorbed via CFTR and sodium channels, respectively. In cystic fibrosis,
chloride reabsorption is diminished due to impaired or absent CFTR protein, and sodium uptake is also reduced, resulting in increased sodium chloride in the sweat. In the normal lung, the airway surface liquid, or ASL, supports an environment in which cilia can beat freely and clear mucus that has trapped inhaled particles. Active secretion of chloride via the CFTR channel and absorption of sodium are necessary to regulate the volume of the ASL. In cystic fibrosis, chloride secretion in the airway epithelia via CFTR is either absent or impaired, and sodium is hyperabsorbed. These defects in ion transport lead to depletion of the ASL, which results in decreased mucus clearance, thick secretions, and obstruction of the airways. Bacterial colonization due to the lack of clearance of thick, sticky mucus from the airways is a contributor to the progressive lung disease in cystic fibrosis. The patient's inflammatory response to the infection and the bacterial products destroy the airway wall and result in bronchiectasis. Bacterial colonization also increases the number of glands and secretory cells in the airway, which increases mucus secretion and obstruction of the airways. בתמונה הזאת אנחנו רואים את המנגנון שדרכו ירידה בתפקוד ה-CFTR גורמת לירידה בהפרשת המים בתאי אפיתל המצפים את המערכת האקסוקרינית, ובתוצאה מכך בריאות יש ייבוש של השכבה המצפה את התאים, הריר נעשה צמיג, הפינוי של הליחה נפגע, והדבר מביא לזיהומים חוזרים בדרכי הנשימה. הזיהומים החוזרים גורמים לתגובה דלקתית, שבעצם מיועדת להילחם בזיהום, אבל גורמת לנזק נוסף בריאה, וכתוצאה מכך, בסופו של דבר, אנחנו מקבלים מחלת ריאות כרונית. התגובה הדלקתית היא בעצם נובעת מגירויים שונים. אנחנו יכולים לראות את הגורמים החיצוניים שמשפיעים על תגובה הדלקתית, כמו ירידה במתח החמצן, חיידקים, וירוסים וריפלוקס קיבייתי ואשתי, וישנם גורמים פנימיים בתוך התא, כמו גורמים מחמצנים וחומרים אחרים המופרשים מתוך התא ומעוררים תגובה דלקתית, וישנם גורמים הקשורים בפגם בחלבון ה-CFTR, גורמים גנטיים שמעודדים תגובה דלקתית. כתוצאה מכך, בסופו של דבר, התא נכנס למנגנון שנקרא Cell Stress, שתוצאה ממנו, בסופו של דבר, התא מת ומפריש חומרים נוספים המעודדים את התגובה הדלקתית. מוות של תאים גורם לשחרור של DNA. התאים הללו הם או תאים של מערכת הנשימה, או תאים נוטרופילים של מערכת ההגנה, של מערכת הדלקתית. ה-DNA הוא בעל קשרי גופרית כפולים שמגבירים את צמיגות הליחה, וכתוצאה מכך צמיגות הליחה גוברת. כאשר אנחנו נחזור חזרה לתהליך הזה, אז אנחנו רואים שירידה בפינוי הציליארי מביא לדלקת, לזיהומים, לחסימה. כל תהליך כזה גורם להחמרה של התהליכים האחרים, ובסופו של דבר נזק לריאות. צילום של ילד שנולד עם CF והריאות נראות תקינות לחלוטין, הרי שבמהלך השנים כתוצאה מדלקות חוזרות ונזק מתקדם לריאה, אנחנו יכולים לראות את הביטוי הרנטגני של הנזק הזה, שנקרא ברונקיאקטזיס. וכאן בצד ימין אנחנו רואים CT של חולי CF, ואפשר לראות את האזורים הברונכיאקטטיים בחלק העליון של הריאות שהם שונים מהריאה, ובצד שמאל אפשר לראות את הריאה כפי שהיא הוצאה מהחולים, ורואים בה את הברונקיאקטזיס, שהוא בעצם אזור שאיננו מתפקד לא במערכת הנשימה ולא בהגנה על הריאות. במהלך השנים, כתוצאה מהבנה של התהליכים שכתוצאה מהם נגרם הנזק הריאתי, התפתחו טיפולים כולל אנזימי לבלב, פיזיותרפיה נשימתית, טיפולים אנטיביוטיים כנגד החיידקים, פולמוזיים, אינהלציות של אנטיביוטיקה והשתלות ריאה, וכתוצאה מזה תוחלת החיים של החולים
עלתה מאוד מכך שבשנות ה-30 וה-40, כשהמחלה תוארה לראשונה, חולים היו נפטרים בשנת החיים הראשונה. היום אנחנו מגיעים לכך ש50% מהחולים חיים מעבר לגיל 40, והדבר מאפשר לנו בעצם אתגר חדש של להאריך את חייהם של החולים ולהביא אותם לתוחלת חיים כמו באוכלוסייה הרגילה. בתמונה הזאת אנחנו יכולים לראות תפקודי ריאה עם הגילאים משנת 86 בצד שמאל ועד 2014 בצד ימין, כשתפקודי הריאה בתחילת בגיל 6, מתחת לזה בצהוב בני 11, בסגול בני 16, צהוב נוסף 21 ובורדו 26, ואנחנו רואים שבכל גיל במהלך השנים חל שיפור משמעותי בתפקודי הריאה כתוצאה מהטיפולים שאנחנו יכולים היום להציע לחולים. הטיפולים החדשים מיועדים לתקן את הפגם הגנטי, הם נמצאים בתהליכי פיתוח, ואנחנו נראה כאן דוגמה להם. Several types of compounds are under investigation that specifically target dysfunctional CFTR. Three major types are suppressors of premature stop codons, CFTR correctors, and CFTR potentiators. Premature stop codon mutations prevent full translation of messenger RNA, resulting in truncated CFTR, which is not functional and never reaches the cell surface. To address this problem, agents are under investigation that suppress the premature stop codon, allowing translation of a full-length CFTR protein that then reaches the cell surface, where it may be able to transport chloride to the airway lumen. Other CFTR mutations affect post-translational folding and transport of the protein, also known as trafficking. The result is that only a small quantity of CFTR protein reaches the cell surface. Investigational agents called CFTR correctors promote folding of CFTR, resulting in its exit from the endoplasmic reticulum and transport to the cell surface. At the cell surface, CFTR may then be able to transport chloride to the airway lumen. With other CFTR mutations, although the CFTR protein reaches the cell surface and is present in normal amounts, it fails to transport chloride due to impaired opening of the channel, also known as gating. Investigational agents called CFTR potentiators aim to increase the amount of chloride secreted by the airway cell by improving the opening of the CFTR protein. במידה ויש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח מייל לכתובת שמצוינת בשקופית זאת.